Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 9, the supreme character of Jada Bharata, continuing with text 5 and 6, and we see. Шримад Бхагаватам, продължаваме, пета песен, 9 глава, текст номер 5 и нататък. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Jada Bharata behaved before his father like a fool, despite his father's adequately instructing him in Vedic knowledge. Първото коментар, че Бхакти-йога Свами Прабхупад, Джада Бхарата се държеше пред баща си като глупак, независимо от неговите усилия да му преподава ведическо знание. He behaved in that way so that his father would know that he was unfit for instruction and would abandon the attempt to instruct him further. Той правеше това с надеждата баща му да разбере, че не е годен за учение и да спре да го обучава. He would behave in a completely opposite way. Върши всичко наопаки. Although instructed to wash his hands after evacuating, he would wash them before. Бяха го учили да си мие ръцете след ходенето нужда, но той се миеше преди това. Nonetheless, his father wanted to give him Vedic instructions during the spring and summer. Въпреки това, през пролетта и лятото баща му се опита да го въведе в ведическите наставления. Just like Chaturmasya season. He tried to teach him the Gayatri mantra along with Omkara and Vyariti, but after 4 months his father still was not successful in instructing him. Искаше да го научи на мантрата Гаятри, която съдържа Омкара и Vyariti, но след 4 месеца усилията му не бяха дали никакъв резултат. Text 6. The Brahmana father of Jada Bharata considered his son his heart and soul, and therefore he was very much attached to him. Браманът бе много привързан към Джада Бхарата и го обичаше с цялото сърце. He thought it wise to educate his son properly, and being absorbed in this unsuccessful endeavor, he tried to teach his son the rules and regulations of brahmacharya, including the execution of the Vedic vows, cleanliness, study of the Vedas, the regulative methods, service to the spiritual master, and the method of offering a fire sacrifice. Той мислеше, че трябва да даде добро образование на своя син и напълно се посвети на това неуспешно начинание, опитвайки се да го научи на правилата и предписанията за един брамачари, изпълняване на ведически обети, съблюдаване на хигиена, изучаване на ведите, следване на регулиращите принципи, служене на духовен учител и изпълняване на огнено жертвоприношение. He tried his best to teach his son in this way, but all his endeavors failed. Той направи всичко възможно да го образова, но усилията му бяха напразни. In his heart, he hoped that his son would be a learned scholar, but all his attempts were unsuccessful. Сърцето си тееше надежда, че синът му ще стане образован и учен човек, но опитите бяха безуспешни. Like everyone, this Brahmana was attached to his home, and he had forgotten that someday he would die. Като всички останали брамана, привързан към дома си, бе забравил, че един ден ще умре. Death, however, was not forgetful. Но смъртта не го забрави. At the proper time, death appeared and took him away. Когато последният му час удари, тя дойде и го взе със себе си. Purport by Srila Prabhupada. Those too attached to family life, who forget that death comes in the future to take them away, become attached and unable to finish their duty as human beings. Прабхупад, прекалено привързаните към семейния живот забравят, че един ден смъртта ще дойде, за да ги отведе и не успява да изпълне до края дълга си на човешки същества.
The duty of human life is to solve all the problems of life, but instead people remain attached to family affairs and duties. Целта на човешкия живот е да се разрешат проблемите на съществуването, но повечето хора посвещават цялото си внимание на семейните дела и задължения. Although they forget death, death will not forget them. Те забравят смъртта, но тя не ги забравя. Suddenly they will be kicked off the platform of a peaceful family life. И ненадейно ги изхвърля от спокойния семейен живот. One may forget that he has to die, but death never forgets. Човек може да забрави, че ще трябва да умре, обаче смъртта никога не забравя. Death comes always at the right time. Смъртта винаги идва на време. The Brahmana father of Jada Bharata wanted to teach his son the process of brahmacharya, but he was unsuccessful due to his son's unwillingness to undergo the process of Vedic advancement. Бащата на Джада Бхарата искал да го въведе в процеса на брамачария, но не успял, защото синът му отказал да следва ведическия път на развитие. Jada Bharata was simply concerned with returning home back to Godhead by executing devotional service through Shravanam, Kirtanam, Vishnu. Джада Бхарата искал сам да се върне от дома при Бога, като извършва преданото служение Шраванам, Киртанам, Вишну. He did not care for the Vedic instructions of his father. Той изобщо не се интересува от ведическите наставления на баща си. When one is fully interested in the service of the Lord, he does not need to follow all the regulative principles enunciated in the Vedas. Този, който изцяло се е посветил на служение на Бога, не е длъжен да следва правилата и предписанията на Ведите. Of course, for an ordinary man, the Vedic principles are imperative. Естествено, за обикновения човек тези принципи са задължителни. No one can avoid them. Никой не трябва да ги отхвърля. But when one has attained the perfection of devotional service, it is not very important to follow the Vedic principles. Но за съвършения предан те не са толкова важни. But Krishna advised Arjuna to ascend to the platform of Nistraigunya, the transcendental position above the Vedic principles. Бог Кришна посъветвал Арджуна да се издигне на трансценденталното равнище Нистрайгуня над ведическите принципи. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirvanvo Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavan. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna. Be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. Основна тема на Ведите са трите гуни на материалната природа. Издигни се над тези гуни, о Арджуна. Бъди освободен от всички двойствености, избави се от стремежа към печалба и сигурност и постигни своето истинско себе. Бхагавад Гита 2.45. So, now these Vedic principles are not the same as our regulative principles. Тези ведически принципи не са същи като нашите регулиращи принципи. Yeah, as we heard before, this is generally the Karma Kanda section of the Vedas. Това по принцип, както чухме, Карма Канда секцията във Ведите. And it's within Varnashram Dharma, there are so many rules and regulations, all meant for elevating, gradual elevation. И всички тези принципи на ограничения във Варнашрама Дharma са предназначени за издигане на човешкото съзнание. But for somebody who dedicates himself to devotional service, they become not very important. Но за този, който се отдава на процеса на предано служение, те не са толкова важни. In devotional service we have our own principles. И в преданото служение има свои собствени принципи. Like especially in Nectar of Devotion, there are so many principles described. Vaidhi Bhakti. Както има много описани такива принципи в Нектара на предаността, Vaidhi Bhakti. Vidi means rules and regulations. Vaidhi Vidi означава правила и предписания. And the simple reason is because we are not spontaneously inclined to serve the Lord, so we do it but according to certain rules. И обяснението, защото ние нямаме спонтанната склонност да служим на Върховния, затова следваме определени правила. What we are doing now is within the regulative principles. Какво правим сега като регулиращи принципи? If it would be left up to us spontaneously to assemble to hear Bhagavatam,
I'm not sure how many would appear. Ако беше останало на нас спонтанно да се съберем да слушам Бхагавата, не знам колко от нас ще да се появят. Let's be honest. Нека да бъдем честни. I'm the first one who would not appear. Аз съм първия, който не се появи. It will be the second one. Best better not to hear this. So, according to rules and until one comes to the platform of spontaneous devotional service. И следваме тези принципи, докато не стигнем платформата на спонтанно предано служене. And sometimes it's talked about very easily, but I believe it's not as easy as one may think. И изглежда, че е лесно, но не е толкова всъщност. The word is raga, anuga. Raga means spontaneous attraction. Рага означава спонтанно привличане. Well, we all know what spontaneous attraction is, I guess. Може би, нека отгадна, че всички знаем какво значи спонтанно привличане. He's honest, he's laughing. Той се смее, значи е искрен. He knows, I know. Той знае, аз знае. He doesn't know. Той не знае. All his life, brahmachari. Цял живот брахмачари. All of us, I think, most of us know what spontaneous attraction is. Повечето от нас знаят какво е спонтанно привличане. So that's, and Rupa Goswami says, this is actually the idea, just as young girls and boys are spontaneously attracted to each other, so we should be attracted to Krishna. Това обясняваше Рупа Госвами за спонтанното привличане, както млади момчета и момичета са привлечени. It's like natural. You don't have to learn it or something like that. Nobody has to learn it. It just happens. То е естествено, никой не трябва да го учи, то просто се случва. But because that is what's happened in the material world, then this spontaneous attraction to Krishna just doesn't happen. И понеже това се случва на материалния платформа, в материалния свят, към Кришна съответно не се случва. Therefore, regulative principles. For somebody who has at least understood with his little brain, this is important. Ето защо ние трябва да приемем регулиращи принципи, поне за тези, които имат малко мозък, да разберат, че това е важно. So Jada Bharata not apparently, we know, he was actually already beyond all these necessities for Vedic principles. Очевидно знаем, че Джада Бхарата бил над тези принципи. So, and then one of course important part that Prabhupada immediately picked up in the purport is the idea, well, in the verse it says that the Brahmana had forgotten that he would die. И една важна част, която Прабхупад коментира, е, че бащата Брамана забравя, че ще умре. Which may appear strange. Което може да изглежда странно. Brahmana should know, no? He's supposed to know Brahman, spiritual knowledge. Очаква се, че един брамана трябва да знае. But, as it is said here, he was attached to his home. Но както се казва тук, той бил привързан към дома. And he had forgotten that someday he would die. Просто забравя, че един ден ще умре. And of course, death does not forget. И разбира се, смъртта обаче не забравя. So at the proper time, that's the verse, then he was taken away. И в подходящо време той бил отнесен. So this is the tendency, I think, this one example we always hear that who was it, Yamaraj asking Yudhishthira, what's the most amazing thing in this world? И това е по принцип склонността. И Ямарадж пита Юдhishthira, кое е най-очудващото нещо в света? So the answer was that we observe, if we look around, that everybody is going to the place of Yamaraj, Yamalaya. Всеки ден виждаме, че хората преминават през мястото на Ямарадж, смъртта. Open the news now, probably will hear already that the hurricane going over California has claimed so many lives. Ако отворим новините, ще видим, че ураган в Калифорния вече взел много жертви. And where was it? Oh, in Hawaii, they're still missing people. There are already more than 100 dead by the fire. И в Хавай заради опустошителен огън вече има 100 жертви и още хора, които са изгубени. Canada, the wildfire out of control. In Tenerife, the fire's out of control. Канада, в Тенерифе, бушуващи огньове, които не могат And these are the влязат places в контрол. people go to find paradise.
И това са местата, където хората там търсят рая. I walk on the beach in the morning, so they have this one place where it says, "Welcome to paradise, joy." На местния плаж имаше една табела, добре дошли в рая, наслаждайте се. And a few years ago, California always, there's these huge fires. It was like 2 or 3 years ago, practically everything was erased by the fires. И това вече се случва няколко пъти в Калифорния, на практика голяма част от площите там са унищожени. And there was one of these places, towns, they're all Spanish names, El Paraíso, the paradise. Има едно такова място там. But what was left over from this little village was the sign, all charcoal, complete, El Paraíso, the paradise, completely burned up. And everything else was burned. Единственото, което остава това сърце, е само знакът така отгорен рая. So we hear this every day. You open the news, I'm sure we'll find, all these disasters, but we'll forget that this may happen somewhere in Hawaii or Canada, but not here in Bulgaria. Not at the cliff for sure. Всеки ден слушаме за такива новини, различни бедствия, си мислим, няма да се случи при нас в България. Със сигурност сме и в клиф. Yes, we are safe. Ние сме безопасни. We have the perfect diet, the perfect medicine, the perfect yoga sessions. We have a therapist for massage. So we are practically almost becoming immortal. Имаме съвършена диета, йога, масажисти, така че на практика почти сме безсмъртни. Right? You're feeling like strong and happy and healthy and wise. So this will not. What is described here? This is all stories. Чувстваме се здрави, жизнени и тези истории няма да се случат на нея. Yeah, so we may forget, but death will not forget. Be sure. Може да забравим, но със сигурност смъртта няма да забравим. So then we go to the next verse. There it is described. Thereafter, the Brahmana's younger wife, after entrusting her twin children, the boy and girl, to the elder wife, departed for Patiloka, voluntarily dying with her husband. Тогава по-младата съпруга на Брамана повери близнаците си момче и момиче на другата му жена. Последва съпруга си, като доброволно се лиши от живота и отиде на Патилока. Yeah, no purport. After the father died, the 9 step-brothers of Jada Bharat, who considered Jada Bharat dull and brainless, abandoned their father's attempt to give Jada Bharat a complete education. След смъртта на бащата, 9-мата доведени брата, които смятаха Джада Бharata за глупав и недоразвит, изоставиха бащините си усилия за негово добро образование. The step-brothers of Jada Bharat were learned in the 3 Vedas, the Rig Veda, Sama Veda, and Yajur Veda, which very much encourage fruitive activity. Те бяха изучили 3 веди Риг, Сама и Яджур, наблягащи изключително на плодоносната дейност. That's the Karma Kanda. So the 9 brothers were not at all spiritually enlightened in devotional service to the Lord. 9-мата брата не бяха получили никакво духовно просветление в преданото служение на Бога. Consequently, they could not understand the highly exalted position of Jada Bharat. И не можеха да разберат възвишената позиция на Джада Бharata. Degraded men are actually no better than animals. That's the next verse. Морално пропадналите хора всъщност са като животни. The only difference is that animals have 4 legs and such men have only 2. Единствената разлика е, че животните имат 4 крака, а те имат само 2. Those 2-legged animalistic men used to call Jada Bharat mad, dull, deaf and dumb. Тези двукраки скотски същества наричаха Джада Бharata луд, слабоумен, глух и ням. They mistreated him, and Jada Bharat behaved for them like a madman who was deaf, blind or dull. Отнасяха се зле с него и пред тях той наистина се правеше на луд, глухоням и сляп. He did not protest or try to convince them that he was not so. Не се опитваше да ги убеди в противното и не роптаеше. If others wanted him to do something, he acted according to their desires. Когато му казаха да направи нещо, покорно изпълняваше желанията.
Whatever food he could acquire by begging or by wages, and whatever came of its own accord, be it a small quantity, palatable, stale or tasteless, he would accept and eat. Приемаше и ядеше всякаква храна, получена като възнаграждение, или спросия, била тя хубава, застояла или безвкусна, в малко или в голямо количество. He never ate anything for sense gratification, because he was already liberated from the bodily conception, which induces one to accept palatable or unpalatable food. Не ядеше нищо за светилно наслаждение, защото бе освободен от телесното схващане, от чието влияние човек избира хубава или лоша храна. He was full in the transcendental consciousness of devotional service, and therefore he was unaffected by the dualities arising from the bodily conception. Намираше се в трансценденталното съзнание на преданото служение и не бе подчинен на двойственостите, породени от телесни разбирания. Actually, his body was as strong as a bull's, and his limbs were very muscular. Тялото му бе силно като бик, а крайниците му бяха много мускулисти. He didn't care for winter or summer, wind or rain, and he never covered his body at any time. Независимо дали беше зима или лято, дали валеше или духаше вятър, той никога не покриваше тялото си. He lay on the ground and never smeared oil on his body or took a bath. Спеше на земята и не се мажеше с благовонни масла и не се къпеше. Because his body was dirty, his spiritual effulgence and knowledge were covered, just as the splendor of a valuable gem is covered by dirt. Неговата нечистоплътност скриваше духовното му сияние и знание, както прахът скрива блясъка на скъпоценния камък. He only wore a dirty loincloth and his sacred thread, which was blackish. Носеше само овехтял набедреник и потъмнял свещен шнур. Understanding that he was born in a Brahmana family, people would call him a Brahma Bandhu and other names. Като виждаха, че е роден брамин, семейство, хората му подвикваха Брама Банду и други обидни имена. Being thus insulted and neglected by materialistic people, he wandered here and there. И така оскърбяван и пренебрегнал от материалистите, той бродеше по света. Purport. Srila Narottam Das Thakur has sung Deha Smriti Nahi Yar Sangsara Bandhana Kahatar. One who has no desire to maintain the body, or who is not anxious to keep the body in order, and who is satisfied in any condition, must be either mad or liberated. Шрила Наротам Дас Такур пее: този, който няма никакво желание да се грижи за тялото си и да го поддържа, той е доволен през всякакви обстоятелства, трябва да е или луд, или освободен. Това описание напомня друг пример, който изглежда като водата. Rishabdev, yes, his father. So, of course, as we know, this is not to be imitated. Разбира се, няма как да имитираме това. But anyway, so we could continue unless there's any comment or question. Ние може да продължим, освен ако няма някакви въпроси или коментари. So, okay. Jada Bharat used to work only for food. Jada Bharata работил само за храна. His stepbrothers took advantage of this and engaged him in agricultural field work in exchange for some food, but actually he did not He did not know how to work very well in the field. Братята му се възползваха от това и за малко храна го караха да работи на полето. Но той не знаеше как да върши земеделска работа, не знаеше къде да сложи тор, къде да изравни земята, къде да разкопае. He did not know where to spread dirt or where to make the ground level or uneven. Yeah. His brothers used to give him broken rice, oil cakes, the chaff of rice, worm-eaten grains and burned grains that had stuck to the pot, but he gladly accepted all this as if it were nectar. Получаваше от брата си начупен ориз, хюсте, пшеница, проядена от черви, оризови люспи и загорели варева от дъното на тенджерата, но приемаше храната с радост, като че ли бе нектар. He did not hold any grudges and ate all of this very gladly. Не роптаеше и доволен изяждаше всичко. Purport. The platform of Paramahamsa is described in Bhagavad Gita 2.15.
нивото на Парамахамса е обяснено в Бхагавад-гита 2.15. Samadukha sukham dhiram sumritat vyaya kalpate. When one is callous, indifferent to all duality, the happiness of this and distress of this material world, one is fit for amritattva, eternal life. Когато стане безразличен към двойствеността, щастието и нещастието на материалния свет, човек е достоен за амритатва, вечен живот. Bharat Maharaj was determined to finish his business in this material world, and he did not at all care for the world of duality. Бхарата Махарадж бил твърдо решен да не се занимава повече с материалното и не искал да има нищо общо с този свят на двойственост. He was complete in Krishna consciousness and was oblivious to good and evil, happiness and distress. Той бил в пълно Кришна съзнание, забравил доброто и злото, щастието и нещастието. As stated in Chaitanya Charitamrita, Antyalila 476. Chaitanya Charitamrita, Антя 486 се казва: Dvaite badra badra jnana sabha manodharma e bhala e manda sabha brahma. In the material world, conceptions of good and bad are all mental speculations. Therefore saying this is good and this is bad is all a mistake. Схващанията за добро и зло в материалния свят са умствени измислици. One has to understand that in the material world of duality, to think that this is good or that is bad is simply a mental concoction. Ето защо погрешно да се казва това е добро и това е лошо. Трябва да разберем, че в материалния свят на двойственост и понятието добро и лошо са само творения на ума. However, one should not imitate this consciousness. One should actually be situated on the spiritual platform of neutrality. Но не бива просто да имитираме този начин на мислене. Би трябвало наистина да постигнем неутрално духовно равнище. Yeah, this is an interesting verse, and one may wonder, how this is really to be understood. Good and bad, it's all a mistake. It doesn't exist really. Това е интересен стих и много хора ще замислят как така добро и лошо не съществува. Yeah, so anybody here has come to this realization, not me. Some things are good and some are bad. Всеки един от нас има тази реализация, че някои неща са добри, някои лоши. It's called manodharma. Prabhupada translates as mental concoction. И това е манодарма, или Прабхупада го описва като умствена измислица. Well, it's not so difficult to understand. Think of some example how this applies even in ordinary life. Но може да помислим за различни примери как това е приложимо в нормалния живот. Any ideas? Like the Uttamadhikaris, they see like... No, not Uttamadhikari. We're not talking about Uttamadhikari. We talk about good and bad. Why good and bad is a mental concoction. Защо добро и лошо са измислици на ума? No? Easy. There was Maharaj this story with the king and his servant. He cut the finger. The king cut the finger of the servant, and then he didn't went on the war. And that's one example, yeah. Това е един пример с историята за царя и неговия слуга и царя му бил отрязан пръста. I heard the broken leg instead of cut finger, but same idea. It's my speculation. But something more practical that we know, we experience or we see. Нещо по-практично от ежедневието, което виждаме. Like in Spain, we have Costa del Sol, the sun coast, right? И в Испания имаме слънчевия залив. And people, especially from England, come there to finally see some sunshine after having exposed for 9 months of rain and fog in London. И хората оттам без голяма надежда да виждат слънце, след 9 месеца мъгла и дъжд в Англия отиват на този слънчев залив. For them, they just want to have sunshine. That's all they want. And it's very good. Единственото, което те искат е просто слънчева светлина и много добре за тях. But those who live on the Costa del Sol, they are really tired of too much sunshine. They want to have some rain. Но тези, които живеят там, има мръзнало от слънце, те пък искат малко дъжд. Especially those who have some field to cultivate.
Особено тези, които обработват земя. Because water is becoming more and more scarce, especially on the coast in Spain. Защото водата е все повече недостиг, особено по крайбрежието на Испания. Even now in the area of Barcelona, the reservoirs who have the water to supply it to the city, they had gone down to like 7%. И местата, които подхранват водата в Барселона, са спаднали до 7%. So they're desperate for rain. Така че те са отчаяни и се молят за вода. But English also go to Barcelona and they don't expect to have rain. This would be very bad. И в същото време пък англичаните отиват в Испания и те пък не очакват да има дъжд, защото това ще е лошо. So what may be good for one person is not necessarily good for another person. That's the simple logic. И проста логика е, че това, което може да е добре за един, няма да е добре за друг. Yeah. So good and bad depends on your mental situation. Добро или лошо, всичко зависи от нашето умствено състояние. All right. We're doing good. 11. Anything else? Нещо друго? So we'll continue. Oh, now comes the story with the dacoits and Bhadrakali. И сега идва историята с Stay tuned. кръците и Бхадrakali. Така че бъдете на штрек. Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Smara Bhakti-yoga Swamini Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Chaitanya Vishesha Shankarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gauravani Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are continuing with Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 9, the supreme character of Jada, beginning with text 12, as far as we can go. Продължаваме Шримад Бхагаватам, 5-та песен, 9-та глава. Висшите качества на Jada Bharata, текст номер 12. Yes. Translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. So, text 12, at this time being desirous of obtaining a son, a leader of dacoits who came from a Shudra family wanted to worship the goddess Bhadrakali by offering her in sacrifice a dull man who is considered no better than an animal. Коментар от Бхакти-yoga Прабхупад. По това време главадарът на шайка разбойници Шудра по произход пожела да има син и реши да обожава богинята Бхадrakali, като и принесе в жертва някой слабоумен, защото такъв човек е просто животно в човешки образ. Purport. Low-class men such as Shudras worship demigods like goddess Kali or Bhadrakali for the fulfillment of material desires. Шудрите, хора с нисък произход, почитат полубоговете като богинята Кали, наричана още Бхадrakali, за да осъществят материалните си желания. To this end, they sometimes kill a human being before the deity. Понякога те дори убиват човек пред статуята на божеството. They generally choose a person who is not very intelligent, in other words, an animal in the shape of a man. Обикновено избират някой слабоумен или, казано с други думи, животно в човешки образ. Text 13. The leader of the dacoits captured a man-animal for sacrifice, but he escaped, and the leader ordered his followers to find him. Главатарът на разбойниците плени такъв оскотял човек за жертвоприношение, но той избяга и главатарът заповяда на хората си да го намерят. They ran in different directions, but could not find him. Те се впуснаха в различни посоки, но
Не успяха да го открият. Wandering here and there in the middle of the night, covered by dense darkness, they came to a paddy field where they saw the exalted son of the Angira family, Jada, who was sitting in an elevated place guarding the field against the attacks of deer and wild pigs. Както бродиха из околността в тъмна нощ, те се натъкнаха на оризище, където видяха великия потомък на рода Ангира, Джада Бхарата, седнал на една малка могила да пази ориза от сърни и диви свине. The followers and servants of the dacoit chief considered Jadabar to possess qualities quite suitable for man-animal, and they decided that he was a perfect choice for sacrifice. Помощниците на разбойническия главата решиха, че Джада Бхарата с качеството си на човек животно отговаря на всички изисквания за жертвоприношението. Their faces bright with happiness, they bound him with ropes and brought him to the temple of the goddess Kali. Сгрейнали от щастие лица, те го обвързаха здраво и го заведоха в храма на богинята Кали. Report. In some parts of India, animalistic men are still sacrificed before the goddess Kali. Пояснение: в някои части на Индия днес се извършват жертвоприношения на слабоумни хора за богинята Кали. However, such a sacrifice is only performed by Shudras and dacoits. Това се прави само от шудри и разбойници. Their business is to plunder the wealthy, and to become successful, they offer an animalistic man before the goddess Kali. Те предлагат слабоумен човек на Кали, за да бъдат грабежите им успешни. Никога не жертват интелигентни хора. It should be noted that they never sacrifice an intelligent man before the goddess. In the body of a Brahmana, Bharat Maharaj appeared deaf and dumb, yet he was the most intelligent man in the world. В тялото на Брамана Бхарат Махарадж се преструвал на глухоням, но всъщност бил най-мъдрият човек на света. Nonetheless, being completely surrendered unto the Supreme Personality of Godhead, he remained in that condition and did not protest being brought before the deity for slaughter. Отдаден върховната божествена личност, той не се възпротивил, когато го завели пред богинята, за да го посекат. As we have learned from the previous verses, he was very strong and could have very easily avoided being bound with ropes. But he did not do anything. От предишните стихове научихме, че бил много силен, лесно можел да се защити и освободи от въжетата, но въпреки това не направил нищо. He simply depended on the Supreme Personality of Godhead for his protection. Просто се оставил за крилата на върховната божествена личност. Srila Bhakti-yoga Thakur describes surrender unto the Supreme Lord in this way. Шрила Бхакти-yoga Thakur описва отдаването на Бога последния начин. Marovira kovi yo ichcha tohar nitya dasa pratituya adhikar. My Lord, I am now surrendered unto you. I am your eternal servant, and if you like, you can kill me, or if you like, you can protect me. In any case, I am fully surrendered unto you. О Господи, отдам ти се напълно. Аз съм Твой вечен слуга. Ако искаш, можеш да ме убиеш. Ако искаш, можеш да ме защитиш. Аз винаги ще бъда отдаден на Теб. So this is not very easy. Това не е много лесно. To have this kind of conviction that the Lord will protect me in any condition of life. Да имаме тази утвърденост, че Бог ще ни защити във всяка една ситуация. Or even be prepared to accept that one may be killed. И дори да приемем това, че може да бъдем убити. Marovi, you may kill me. Rakovi, protect me. Your ichcha tohar. It depends on you what you want. I don't mind. Дали искаш да ме убиеш или да ме защитиш, всичко остава на твоето решение. So, who is prepared? Are we prepared? So this is Atmanivedanam. That's like the last step in one sense. И това е последната стъпка на отдаването от една гледна точка. We have 6 steps of surrender. So this is, if you can do the previous ones, then hopefully we'll come to that stage. Има 6 степени на отдаване, това е последната. Ако направим предните, най-вероятно ще достигнем до тази. But even the previous ones are not so easy. Първите степени на отдаване са толкова лесни. If we look at it a little more carefully. Ако ги погледнем малко по-внимателно. First thing is to accept whatever is favorable.
Първо е да приемем какво е благоприятно. And then to reject whatever is unfavorable. И да отхвърляме това, което е неблагоприятно. And I leave it at that. И спирам до тук. Have we gone beyond that stage? Дали сме минали отвъд тази фаза? So text 15. After this, all the thieves, according to their imaginative ritual for killing animalistic men, bathed Jada, dressed him in new clothes, decorated him with ornaments befitting an animal, smeared his body with scented oils, and decorated him with tilak, sandalwood pulp, and garlands. После съответствие с измисления си ритуал за убиване на хора животни, крадците изкъпаха Джада Барата, обляха в основи дрехи, накичаха го с подобаващи за животно украшение, намазаха тялото му с благовонни масла и сандалова паста, сложиха му тилак и гирлянди от цветя. They fed him sumptuously and then brought him before the goddess Kali, offering her incense, lamps, garlands, parched grain, newly grown twigs, sprouts, fruits, and flowers. Дадаха му да се наеде до носите и го заведаха пред богинята Кали, предложиха и благовония, светилници, гирлянди, печен рис, млади конки, филизи, плодове и цветя. In this way they worshipped the deity before killing the man-animal, and they vibrated songs and prayers and played drums and bugles. По този начин изразиха почита си към нея и преди да убият човека животно, запяха песни и молитви в съпровод с барабани и рогове. Jada Bharat was then made to sit down before the deity. След това накараха Джада Барата да седне пред богинята. So you can see Indian culture was so elevated that even these low-class people who are about to kill a man, they first of all decorate him with sandalwood pulp, give him a garland, feed him. I mean, not just chop off his head and that's it. No. It's a very elaborated and high-class type of killing. Виждам различената индийска култура, защото дори тези разбойници, убивайки такъв слабоумен човек, са го украсили, изкъпали, намазали с благовение, така че не виждаме просто нормално убиване, а висша класа убийство. Purport. In this verse, the word svavidina, according to their own ritualistic principles, is very significant. Този стих заслужава внимание думата свавидина според собствените си ритуални правила. According to the Vedic Shastras, everything must be done according to regulative principles. But here it is stated that the thieves and rogues devised their own process for killing an animalistic man. Ведическите шастри постановяват всичко да се извършат по утвърдени правила, но тук е казано, че крадците и разбойниците били измислили свой собствен обред за убиване на слабоумни хора. The Tamasic Shastras give instructions for the sacrifice of an animal like a goat or buffalo before the goddess Kali, but there's no mention of killing a man, however dull he may be. Шастрите, предназначени за хора в гуната на мрака, са описани жертвоприношения на кози и биволи в чест на богинята Кали, но никъде не се говори за убиване на хора, дори те да са лишени от разум. This process was manufactured by the dacoits themselves. Разбойниците сами измислили този ритуал, както показва думата. Therefore the word svavidina is used. Както показва думата свавидина. Even at this time, there are many sacrifices being conducted without reference to the scriptures. For instance, in Calcutta, recently a slaughterhouse was being advertised as a temple of the goddess Kali. Днес също се извършват много жертвоприношения, които не са разрешени от ведическите писания. Например, неотдавна една месарница в Калкута бе рекламирана като храм на Кали. Meat eaters foolishly purchase meat from such shops, thinking it different from ordinary meat and taking it to be prasadam of goddess Kali. Месоядците наивно купуват месо от такива магазини, мислейки се, че е по-различно от обикновеното месо, защото е прасада от богинята. The sacrifice of a goat or a similar animal before the goddess Kali is mentioned in Shastras just to keep people from eating slaughterhouse meat and become responsible for the killing of animals. Жертвоприношението на коза или подобно животно в чест на Кали се споменава в шастрите с цел хората да не купуват месо от кланици, иначе ще носят отговорност за убийство на животни. The conditioned soul has a natural tendency towards sex and meat eating
Consequently, the Shastras grant them some concessions. Обособените души имат естествено влечение към секса и месото, затова шастрите им предоставят известни отстъпки. Actually, the Shastras aim at putting an end to these abominable activities, but they impart some regulative principles so that gradually meat eaters and sex hunters will be rectified. Всъщност целта на шастрите е да се сложи край на тези отвратителни дейности, но те налагат определени правила, така че любителите на месото и секса постепенно да се пречистят. Text 16. At this time, one of the thieves, acting as the chief priest, was ready to offer the blood of Jada, whom they imagined to be an animal man, to the goddess Kali to drink as liquor. След това един от кръците в ролята на главен жрец се приготви да предложи кръвта на Джада Бхарата, смятан за човек живото пред богинята Кали като алкохолна напитка. He therefore took up a very fearsome sword, which was very sharp, and consecrating it by the mantra of Bhadrakali, raised it to kill Jada Bharat. Той взе един страховит остър меч, освети го с мантрата на Бхадракали и го вдигна, за да посече Джада Бхарата. Text 17. All the rogues and thieves who had made arrangements for the worship of goddess Kali were low-minded and bound to the modes of passion and ignorance. Кръците и разбойниците, приготвили ритуала за Кали, бяха прости хора, пленници на гуните на страстта и невежество. They were overpowered by the desire to become very rich, and therefore they had the audacity to disobey the injunctions of the Vedas, so much so that they were prepared to kill Jada Bharata, a self-realized soul born in a Brahmana family. Заслепени от желанието за богатеят, те дръзнаха да нарушат ведическите закони, дори бяха готови да убият Джада Бхарата, една себеосъзната душа, родена в браминско семейство. Due to their envy, these dacoits brought him before the goddess Kali for sacrifice. Те безмислено го плениха, за да го пренесат жертва на богинята Кали. Such people are always addicted to envious activities, and therefore they dared to try to kill Jada Bharata. Такива хора обичат жестокостите, затова се осмелиха да посегнат на Джада Бхарата. Jada Bharat was the best friend of all living entities. He was no one's enemy, and he was always absorbed in meditation on the Supreme Personality of Godhead. Той беше най-добрият приятел на всички живи същества. Той не бе враг никому, а бе погълнат от мисълта за върховната божествена личност. He was born of a good Brahmana father, and killing him was forbidden, even though he might have been an enemy or aggressive person. Като син на благороден брамана, убийството му бе строго забранено, дори да е бил враждебен неприятел. In any case, there was no reason to kill Jada Bharat, and the goddess Kali could not bear this. При всички случаи нямаше никакво основание да се убие Джада Бхарата и богинята Кали не можа да понесе тази мерзост. She could immediately understand that these sinful dacoits were about to kill a great devotee of the Lord. Тя веднага разбра, че грешните разбойници възнамеряват да убият велик предан на Бога. Suddenly the deity's body burst asunder, and the goddess Kali personally emerged from it in a body burning with an intense and intolerable effulgence. Изведнъж статуята на алтара се пръсна на парчета и от нея се появи самата богиня, чието тяло блестеше с нетърпимо ослепително сияние. Purport. According to the Vedic injunctions, only an aggressor can be killed. Пояснение: според ведическите канони само нападателят може да бъде убиван. If a person comes with an intent to kill, one can immediately take action and kill in self-defense. Ако някой нападне се опита да ни убие, може да го убием на място при самозащита. It is also stated that one can be killed if he comes to set fire to the house or to pollute or kidnap one's wife. Позволено е да убием онзи, който иска да подпали дома ни, да обезчести или да отвлече съпругата. Lord Ramachandra killed the entire family of Ravana because Ravana kidnapped his wife Sita Devi. Бог Рамачандра избил целия род на Равана, защото той отвлякъл съпругата му Сита Деви. However, killing is not sanctioned in the Shastras for other purposes. Във всички останали случаи шастрите забраняват убийство.
The killing of animals in sacrifice to the demigods, who are expansions of the Supreme Personality of Godhead, is sanctioned for those who eat meat. Убиването на животни, жертвоприношения за полубогове, които са представители на Върховната Божествена личност, е разрешено за месоядци. This is a kind of restriction for meat eating. Това е вид ограничение за месоядците. In other words, the slaughter of animals is also restricted by certain rules and regulations in the Vedas. Тоест, клането на животни също е подчинено на определени правила, описани във Ведите. Considering these points, there was no reason to kill Jada Bharata, who was born in a respectable, highly exalted Brahmana family. Така че няма никакво основание за убийство на Джада Бхарата, потомъка на знатно и уважавано браминско семейство. He was a God-realized soul and a well-wisher to all living entities. Той е бил доброжелател на всички живи същества и душа осъзнава Бога. Vedas did not at all sanction the killing of Jada Bharat by rogues and thieves. Ведическите канони не позволявали да бъде убит. Consequently, the goddess Bhadrakali emerged from the deity to give protection to the Lord's devotee. Затова Бадра Кали изляза от статуса си и го спасила. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that due to the Brahman effulgence of such a devotee as Jada Bharata, the deity was fractured. Шрила Вишваната Чакраварти Тхакур обяснява, че статуята се счупила поради сиянието Браман на великия предан Джада Бхарата. Only thieves and rogues in the modes of passion and ignorance and maddened by material opulence offer a man in sacrifice before the goddess Kali. Само крадци и разбойници, обладени от гоните на страстта и невежество, заслепени от материалното богатство, могат да правят човешки жертвоприношения за Кали. This is not sanctioned by the Vedic instructions. Подобни ритуали не са разрешени от Ведите. Presently, there are many hundreds and thousands of slaughterhouses throughout the world who are maintained by a puffed-up population mad for material opulence. В наше време високомерни хора поудели по материално богатство поддържат стотици хиляди кланици в целия свят. Such activities are never supported by the Bhagavad school. Но такива дейности са в разрез с наставленията на Бхагавата. Any comments or questions until this point? Някакви въпроси или коментари до този момент? Not, we will continue. Text 18. Intolerant of the offenses committed, the infuriated goddess Kali flashed her eyes and displayed her fierce, curved teeth. Разгневената богиня не можа да изтърпи това злодеяние. Очите й мятаха мълнии, оголи страшни, закривени зъби и показа ужасяващият си лик. Her reddish eyes glowed and she displayed her fearsome features. Бе превъзовещ образ, сякаш се готвеше да унищожи цялото творение. She assumed a frightening body as if she were prepared to destroy the entire creation. I translate it. Leaping violently from the altar, she immediately decapitated all the rogues and thieves with the very sword with which they had intended to kill Jada Bharata. Богинята яростно скочи от ултара и за миг обезглави разбойници със същия меч, с който те се канеха да убият Джада Бхарата. She then began to drink the hot blood that flowed from the necks of the beheaded rogues and thieves, as if this blood were liquor. След това започна да пие гореща кръв, бликаща от труповете им, като че ли беше вино. Indeed, she drank this intoxicant with her associates who were witches and female demons. Към нея се присъедини и свитите от вещици и демоници. Becoming intoxicated with this blood, they all began to sing very loudly and dance as though prepared to annihilate the entire universe. Опиянени от кръвта, те гръмко запяха и затанцуваха, сякаш бяха готови да опустошат вселената. At that time, they began to play with the heads of the rogues and thieves, tossing them about as if they were balls. Същевременно започнаха да си играят с главите на разбойниците и да ги подхвърлят като топки. Bhadrakali ki jai. Oh, there's a wonderful painting actually when they do this. But we don't have this here. Could look for it. Okay, purport, Srila Prabhupada's purport to this. It is evident from this verse that the goddess
that the devotees of goddess Kali are not at all favored by her. Става ясно, че богинята Кали не е никак благосклонна към своите поклонници. It is goddess Kali's work to kill and punish the demons. Кали Дурга обезглавява демоните, разбойниците и прочие злосторници. Goddess Kali Durga engages in decapitating many demons, dacoits, and other unwanted elements in society. Neglecting Krishna consciousness, foolish people try to satisfy the goddess by offering her many abominable things, but ultimately, when there is a little discrepancy in this worship, the goddess punishes the worshipper by taking his life. Глуповите хора пренебрегват Кришна съзнание, се опитват да удовлетворят, като и предлагат отвратителни неща, но в крайна сметка за най-малката грешка в обожението богинята отнема живота. Demoniac people worship goddess Kali to obtain some material benefit, but they are not excused of the sins performed in the name of worship. Демоничните хора почитат Кали, за да получат материални блага, но това не ги освобождава от греховете, извършени в името на обожанието. To sacrifice a man or animal before the deity is specifically forbidden. Принасянето жертва на човек или животно е изрично забранено. Text 19. When an envious person commits an offense before a great personality, he is always punished in the way mentioned above. Когато злонамерен човек извърши оскърбление към велика личност, винаги бива наказан по този начин. Okay. This actually ends the story. So we can stop here, and tomorrow Maharaj will continue with what Shukadeva Goswami says to Maharaj Parikshit. Stay tuned. Any other comment or question? Don't ask me about the drinking of blood. Не ме питайте за пиенето на кръв. What? Because Kali, she could recognize Jagat Bharat as like a pure devotee. She could just see that he is a pure devotee. But if we think about, like, for example, other demigods and in the Krishna book, like, for example, Indra, when he was about to kill all the Brajavasis with the heavy rains, or when Brahma kidnapped the Gopas. I mean, the Gopas didn't realize because they were sleeping, but without the help of the mother, they would be, without the help of Krishna, the mothers would be like very disturbed, even without seeing the children. I mean, Krishna took the form of the Gopas and then they didn't get disturbed. But, I mean, like they didn't realize, I guess by Yoga Maya, I'm trying to figure out, like Yoga Maya was covering like Indra and covering Brahma for the purpose of the pastime. Right. Because otherwise they would realize they were pure devotees, they were Nityasiddhas. Again, you answered your own question. Because I'm speculating about the answers. Yeah, it's exactly like that. Krishna's, I mean, we may wonder sometimes why these exalted personalities behave in strange ways. Някой път може да се чуем защо тези възвишени личности действат по странен начин. В случая защо Кали разпознава Джада Бхарата, а Брахма и Индра в своите забавления с Кришна не го разпознали. Yeah, so whenever Krishna wants to have some specific pastime and the demigods are playing a part, then they're playing the part, whether they're stupid or bewildered or apparently antagonistic. Когато Кришна иска да има специфично забавление, тогава полуговете трябва да участват в него, го придружават и той прави така, те да изглеждат или заблудени, или глупави, или антагонистично настроени. At the same time, one has to also one could see it the other way, so we learn a lesson. We shouldn't behave like that. Или може да погледнем от друга гледна точка, как не трябва да се държим. But yes, it's generally Krishna's arrangement through, in this case, Yoga Maya, who bewilders somebody and then they act in a way that they shouldn't act. Но това са аранжименти на Кришна чрез Йога Мая, как трябва да действаме или как не трябва да действаме. But there are many instances like that.
even the same story of Maharaj Bharata, we mentioned that when he becomes attached to the deer, it's not ordinary attachment. Има и други случаи, както за самия Бхарат Махарадж, привързаността към еленчето, което не било обикновено привързване. But from our point of view, we should see it as a warning. Don't do that. It's very dangerous. От наша гледна точка трябва да го приемем като предупреждение, бъдете внимателни. Even if it's only a deer or a dog, what to speak of, it's a human being. The attachment is normally stronger. За привързаност към елен или куче, какво да говорим за човек, когато привързаността е доста по-силна. And at the same time, well, he did it because of some specific auspicious prarabdha karma to intensify his devotion. So, but we shouldn't think like that we become attached to it. I will become attached now just to intensify my devotion. That's Maya for sure. В същото време това забавление било благоприятно заради неговата парадна карма, за да може да усили привличането си към Кришна, но ние не може да действаме по този начин. But Krishna does many, makes arrangements. The cursing of Parvishkesh Maharaj is another arrangement. The cursing of Chitraketu is another arrangement. But at the same time, there's always a lesson from the other point of view. И Кришна прави такива аранжименти, проклятието на Парикшит Махарадж, Читракето, но винаги има и други поуки, които трябва да се извлечем в тези ситуации. And you can see in Prabhupada's purports, he will take this position, and if we just take that, then we become confused. Така че затова и Шрила Прабхупада в поясненията дава и своята позиция от друга гледна точка, че ако приемем само едната, може да се объркаме. Yes, like when Chitraketu was cursed, he had made a remark about Shiva. И когато Читракето бил проклет, имало така една бележка, забележка, която трябва да вземем под внимание за Шива. Which was inappropriate. Която е била неподходяща. And Prabhupada points it out, that one should not, he shouldn't have done this in one sense. That's what he says in one purport. И в един от стиховете Шрила Прабхупада каза, че от една гледна точка той не е трябвало да прави този коментар. But then he also describes that actually they were like friends and they were jokingly saying these things. В същото време обаче те били приятели и те се шегували по този начин. And therefore Parvati shouldn't have cursed him. И по принцип Парвати не трябвало да So on one hand, yes, it's very good he should be cursed because he made a mistake, and then he didn't make a mistake and she shouldn't have cursed him. So then we may wonder what is what now. Is this this way or is this that way? И от една страна той не трябва да казва това, но пък също време може да го каже, от друга страна пък тя може би се объркала да направи проклятието, така че и тогава може да се объркаме. Кое е нещо да приеме? Because we judge things from our experience and it is normally not very, how you say, broad-minded. Съдим нещата от нашия опит, затова от тази гледна точка не сме толкова широко скорени. Meaning to accommodate apparently contradictory situations we find very difficult. И когато трябва да приемем очевидно различни истини, тогава се объркваме. Yeah, as I said before, sometime it's just a cultural baggage Western minds have by being educated in Aristotelian logic. И може да се каже, че също за хората от Запад това е вид културен багаж, който носят спрямо образованието, което са получили като знанието от Аристотел. So, yeah. Aristotelian logic means, if the sun is shining, it's not raining. Логиката на Аристотел seems obvious, no? Примерно, значи, че щом пече слънце, значи не вали дъжд. If it's raining, the sun is not shining. Ако вали, значи не пече слънце, така че не може да имаш и двете. But we of course have heard there's something like simultaneously one and different. It just doesn't make sense according to that logic. Cannot be. И според тази логика обаче, това, което ние чуваме, че има едновременно еднаквост и различие, няма как да бъде. How can something be simultaneously one and different? Either it's different or it's one. It cannot be both.
как едно и също нещо може да бъде еднакво и различно. Не може и двете неща. So we have this difficulty. Така че ние имаме тази трудност да разбираме. Once in Vrindavan, I was in Vrindavan. It was, in the middle of the day, completely blue sky. Sun was shining and it was raining. In Vrindavan, everything is possible. Махарадж бил в Вриндан и имало и синьо небе, и слънце, и валяло също. So even in the material world, some things like that may appear. Life is not black and white. Yeah. The rainbow appeared then. Yeah. Yes. Okay, anything else? We are still good for 2 minutes. Krishna Maharaj. Yesterday you were speaking about the dualities, and you gave even very simple example with Barcelona, the warm weather there. Oh, how? Yeah, to manodharma, to whether it's good or bad, right? Yes. And in these verses today, I see that Jada Bharata is equal even in death and life, the pure devotee. Yeah. Completely equally disposed to everything. And when we struggle with this, what is the solution? we just serve Krishna, and by serving Krishna we develop this equal Hopefully, no? vision. Or we should also, with our intelligence, we should try to understand the situations. And True. You answered your own question. Both, no? We try with our intelligence, but normally it's very limited, so we have to also get Krishna's inspiration, mercy, revelation to see things beyond just by trying to understand by our own power of intelligence or mental capacity, which is rather limited. Как да минем от двойственостите? От една страна трябва да използваме интелигентността си, но понеже сме ограничени, трябва да разчитаме и на Кришна. So when Krishna says in Bhagavad Gita that with his lamp of knowledge I dissipate the darkness of ignorance, what does that mean? Когато Кришна казва в Бхагавад Гита с лампата на знанието, аз разпръсквам мрака на невежество, какво има той предвид? I mean, of course we have to try whatever we have as a capacity to understand things, but we should know, we know it's limited. И трябва да го разбираме според интелигентността и капацитета, който имаме. Но трябва да знаем, че е ограничен. Many philosophical truths you may try to explain with words, but there's a limitation. Много философски истини може да се опитаме да обясним с думи, но имаме определени ограничения. Especially that which is considered to be transcendental. Особено трансценденталната истина. Aprakrita, it's beyond material world, beyond the 3 modes, beyond the 3 dimensions we experience, so how can you understand with your brain? Тя отвъд 3 гуни на материалната природа, така че как може да ги възприемем с нашия ограничен ум? So then we rely on what is called revelation. И затова разчитаме на така наречените откровения, реализации. Kind of intangible. Even to explain it to somebody else, you can't really do it. И това е нещо, което не може да бъде измерено, дори да го обясним на някой друг, не може. Right? And there are even things in the material world which are based on personal experience. You can't really explain. Дори неща в материалния свят, които са базирани на личния ни опит, понякога не може да бъдат обяснени. You can give some hints, therefore we have analogies. It's like, how is it with the moon? You point out the moon by pointing out something else, and then you can get some idea where it is. It's something like that. I don't remember the exact analogy. Може да бъде обяснено с някакви примери, както посочваш нещо друго, за да покажеш къде е луната. Yeah, but otherwise one has to experience it. Otherwise you cannot understand. Трябва да го преживеем, иначе не може да го разберем. Simple thing like somebody is in love. Просто нещо като някой, който е влюбен. And then somebody seeing this from the outside
They really think this guy's crazy. Някой го гледа отстрани и казва, той е луд. Which probably is true, but Вероятно е вярно. but the person feels something that nobody else can understand, really. Но тази личност чувства нещо, което никой друг не може да Especially if you never had the experience in any other form. You know what they are talking about. Oh, you cannot understand. You know how you feel. It's like the heart and the. И особено ако човека няма такова преживяване, няма как да ти обясня как се чувства. But it's reality, obviously, for the person experiencing it. Но очевидно, че това е реално за човека, който го изпитва. Anyway, it's a very mundane example, but we all have most of us have the experience. Това е много светски пример, но повечето от нас предполагам, че са имали този опит. And people think it's the most wonderful thing in the world. И хората мислят, че това е най-чудесното нещо на света. Which it is. Което е. Of course, there's nothing beyond that. На сигурност няма нищо отвъд това. You know, it's the reflection of Krishna Prema, which is the most wonderful thing in the entire creation, both material and spiritual. Отражение на Кришна Према, любовта към Кришна, което няма повече нещо в нито една вселена. All you need is love. Love is all you need. Всичко, което Nobody е remembers that 1967. Всичко, което е нужда е любов. Eurovision. Remember that first Eurovision Übertragung im deutschen Fernsehen aus England. All you need is love. Love is all you need. Love is all you need. It's a long time ago. 55, 56 years now. My God, you know, we were young and beautiful. Now we are only beautiful. Anyway, try to summarize Тази that. песен на Битлз, която е излучена преди 56 години по немската телевизия. Тогава те били млади и красиви, сега са само красиви. I mean, even the most mundane people, they understand this because that's how it is. That's how life is. Дори най-светско настроените хора разбират тези неща, защото това е живот. But it's inconceivable. So, you know, many things are inconceivable and you have to experience them. Много неща не могат да бъдат възприяти, затова трябва да бъдат преживяни. Alrighty. Srila Prabhupada ki jai, Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Gauravani ki jai, Hare Krishna.